Good morning, students. This is P. Sudhakar Babu, lecturer in statistics, KHL Degree College. Students, this is our class number 13 for statistics, 5th semester, paper 5A. So, the title of the paper is Sampling Techniques and the Design of Experiments. So, now we are going to Unit 4, Analysis of Variance. Today, we discuss about ANOVA one-way classification. So let us suppose that n observations xij, I is equal to 1 to 1 k, j is equal to 1 to 1 ni of a random variable x are grouped on some basis into k classes of sizes n1, n2, so on nk respectively. So n is equal to summation I from 1 to k ni as exhibited in a table. So table లో చూస్తే మనం చూడొచ్చు క్లాస్ k classes ఉన్నాయి column 1. So column 2 sample observations x1 x11 x12 x1 n1 x21 x22 x2 n2. సో అలాగే xi1 xi2 ఇది ith class kth class. సో total సో t1 total t2 సో on iteration యొక్క total ti iteration యొక్క total tk. సో మీన్ చూస్తే x1 బార్ x2 బార్ xi బార్ xk బార్. సో టోటల్ క్యాపిటల్ N. సో ఇక్కడ టోటల్ వచ్చి x డబుల్ బార్. సో క్లాసిఫికేషన్ టేబుల్ స్టూడెంట్స్, దిస్ is a classification table. So the total variation in the observations by xij can be split into the following two components: the variation between the classes or the variation due to different bases of classification, commonly known as treatments. The variation between the classes లేదా variation due to different bases of classification is known as treatments అంటాం. The variation within the class, that is the inherent variation of the random variable within the observations of a class. The first type of variation is due to assignable causes. అంటే మనకి లాస్ట్ క్లాస్లో అసైనబుల్ కాజెస్, ఛాన్స్ కాజెస్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. సో అసైనబుల్ కాజెస్ అంటే మ్యాన్ మేడ్ కాజెస్ అన్నాం. అంటే అది ఆ కాజ్ అనేది మనం డిటెక్ట్ చేస్తాము, మెజర్ చేస్తామని నేర్చుకున్నాం. సో ద ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ వేరియేషన్ డ్యూ టు అసైనబుల్ కాజెస్ అంటే ఇక్కడ వేరియేషన్ బిట్వీన్ ది క్లాసెస్ అయితే అది అసైనబుల్ కాజెస్ అవుతుంది. సో విచ్ ఆర్ బియాండ్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ హ్యాండ్. సో ద ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఇస్ డ్యూ టు అసైనబుల్ కాజెస్. సో ఒకవేళ within the classes అయితే కనుక the variation within the classes, inherent variation of the random variable into the observation of class, the first type of అంటే within the classes అయితే కనుక అది ఛాన్స్ కాజెస్ అవుతుంది. The main objective of analysis of variance technique is to examine if there is significant difference between the classes, means in view of inherent variability in this separate classes. సో ఇక్కడ మనం ఈ అనాలిసిస్ ఆఫ్ వేరియన్స్ ఇక్కడ ఇంపార్టెన్స్ చూస్తున్నాము. టు ఎగ్జామిన్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది క్లాసెస్ మీన్స్. సో ఇన్ పర్టికులర్ లెట్ us consider the effect of k different rations on the yield in milk of n cows, సో ఆఫ్ ది సేమ్ బ్రీడ్ అండ్ స్టాక్. సో ఈ కౌస్ అన్ని కూడా ఒకే రకమైన జాతికి చెందినవి. సో డివైడెడ్ ఇంటూ కే క్లాసెస్ ఆఫ్ సైజెస్. ఎన్ కౌస్ని మనం కే సైజెస్గా కే క్లాసెస్ ఆఫ్ సైజెస్గా డివైడ్ చేసాం. సో n1 n2 nk రెస్పెక్టివ్లీ అవి. సో క్యాపిటల్ N ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ I ఫ్రమ్ 1 to k ni. హియర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది రేషన్. సో I is equal to 1 to 1 k. So error epsilon produced by any numerous causes of such magnitude that they are not detected and identified with the knowledge that we have, and they together produce a variation of random nature obeying Gaussian law of errors. So now mathematical model. In the case, the linear mathematical will be xij is equal to mu I plus epsilon ij. స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయవలసింది ఏంటంటే ఈ xij అనేది
అది yield అవుతుంది. xij అనేది yield, mu I అనేది ఇక్కడ మీన్ వాల్యూస్ అంటాం, ఐటరేషన్ మీన్ వాల్యూస్, ప్లస్ ఎప్సిలాన్ ij అంటే ఎర్రర్ అని చెప్తాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇది yield ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మీన్, సో ప్లస్ ఎర్రర్ దట్ ఈక్వల్ టు mu ప్లస్ mu మైనస్ mu. సో అంటే ఇక్కడ యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్ mu plus epsilon ij that equal mu plus alpha I, mu I minus mu is equal to alpha I. So let us consider mu I minus mu is equal to alpha I plus epsilon ij. Equation 2 and equation 1, where I is equal to 1 to so on 3, so on k, j is equal to 1 to so on ni. So xi is the yield from the jth co fed on the iteration. So explain the equation. Xij is the yield from the jth co fed on the iteration. Mu is the general mean effect given by mu is equal to summation I from 1 to k ni mu I by capital N. Alpha is the effect of the iteration given by alpha is equal to 0. So epsilon I is the error effect due to the chance. So assumptions, all the observations xij are independent. Different effects are additive in nature. So epsilon ij or IID n of 0 comes sigma square. Null hypothesis. I want to test the equality of the population means. సో ఇక్కడ పాపులేషన్ మీన్స్ యొక్క ఈక్వాలిటీని టెస్ట్ చేస్తున్నాం, ఈక్వల్ ఉన్నాయి లేవో. సో దట్ ఈస్ ద homogeneity of different rations. Hence null hypothesis is given by h naught follows mu 1 is equal mu 2 is equal so on is equal to mu k is equal to mu. So then h naught follows alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to so on is equal to alpha k is equal to 0. సో అంటే ఇక్కడ మనం సో ఎర్రర్ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం. సో స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది మోడల్. ద టెక్నిక్ ఇన్వాల్వ్స్ ద ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్. అప్టైన్ ద మీన్ ఆఫ్ ఈచ్ శాంపిల్స్. సో మనం క్లాసిఫికేషన్ టేబుల్ తీసుకున్నాం, x1 బార్, x2 బార్, సో ఆన్ xk బార్. సో ప్రతి శాంపుల్ నుంచి కూడా మనం మీల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే x1 బార్, x2 బార్, k శాంపిల్స్ వరకు xk బార్ అవుతుంది. So find the mean of the sample means. Sample means యొక్క mean value x double bar is equal to x1 bar plus x2 bar plus x3 bar plus so on xk bar, number of samples k. So third one, calculate the sum of squares for variance between the samples or sum of squares between. So sum of square between is equal to n1 into x1 bar minus x double bar whole square plus n2 into x2 bar minus x double bar whole square plus so on plus nk xk bar minus x double bar whole square. So calculate mean square between. Mean square between is equal to sum of square between by k minus 1. Calculate the sum of square for variance within the samples or sum of square within. So sum of square within is equal to summation xi x1 I1 minus x1 bar whole square plus summation x2 I minus x2 bar whole square plus so on plus summation xki minus xk bar whole square. So calculate mean square within. Mean sum of square within is equal to sum of square within by n minus k degrees of freedom. So k minus 1 degrees of freedom. So calculate sum of square total variance. Sum of square total variance is equal to summation xij minus x double bar whole square. So then sum of square total variance is equal to sum of square between plus sum of square within. The degrees of freedom for between and within must add up to the degree of freedom for total variance is n minus 1 is equal to k minus 1 plus n minus k. So degrees of freedom due to total n minus 1 is equal to degrees of freedom due to treatment k minus 1 plus degrees of freedom due to error n minus k. So finally f ratio may be worked out as under f ratio is equal to mean sum of square between by mean sum of square within. This ratio used to judge whether the difference among several sample means is significant or is just a matter of sampling fluctuations. So I know a table. Then lastly I know a table. So source first column sources of variation, second column degrees of freedom, sum of square,
మీన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఎఫ్ రేషియో. సో ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్నటువంటి ప్రొసీజర్ అంతా ANOVA 1Bలో ఈ టేబుల్లో చూస్తాం. మనం చేసినటువంటి ప్రొసీజర్ అంతా కూడా ఈ టేబుల్లో చూడవచ్చు మనం. సో బిట్వీన్ గ్రూప్స్ ట్రీట్మెంట్స్, సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ k-1 అని తెలుసు. సో సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ SSB ఈజ్ ఈక్వల్ టు j equal to 1 to 1 k tj square by nj minus j square by n. So j is equal to 1 to 1 k nj xj bar minus xd per whole square. So mean square is equal to MSB is equal to SSB by k-1 అంటే ట్రీట్మెంట్స్ కాబట్టి k-1 degrees of freedom. సో f within groups అంటే ఎర్రర్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ n minus k. సో సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ విదిన్ గ్రూప్స్, ఇది సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ బిట్వీన్ గ్రూప్స్, ఇక్కడ మీన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ బిట్వీన్ గ్రూప్స్. సో summation j from k summation I from 1 to n xij square minus summation j from 1 to k tj square by n. సో దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు మనం. summation j equal to 1 to 1 k I equal to 1 to 1 n xij minus xj bar whole square రాసుకోవచ్చు. సో మీన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ విదిన్, మీన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ విదిన్ బై డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ బిట్వీన్ బై డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అంటే ట్రీట్మెంట్స్ యొక్క డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ k అనే ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ k-1. ఇక్కడ ఎర్రర్ కాబట్టి ఇక్కడ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ n-k అవుతుంది. సో ఇక్కడ అక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్ సైజ్ అనేవి n టోటల్ అనేది, అక్కడ మనకి ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి k. సో ఎర్రర్ కావాలంటే n-k. సో n-k డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ SS సమ్ స్క్వేర్ విదిన్ బై n-k. సో టోటల్ వచ్చేటప్పటికి n-1 sum of square total is equal to summation I from j from 1 to k summation I from 1 to n xij minus x whole square. సో దీని ఇలా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. సో ఎఫ్ రేషియో అనేది మీన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ బిట్వీన్ బై మీన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ వితిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టోటల్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రీట్మెంట్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ప్లస్ error sum of square, k number of groups, n number of samples, degrees of df means degrees of freedom. So conclusion students, if the calculated value f is greater than table value of f alpha k-1 n-k, where alpha denotes the level of significance, the hypothesis h0 is rejected and can be inferred that the class effects are significantly different from one another.